هاي مورنينج. هذه الحلقة الثانية من تجربتي مع أطباء بلا حدود. So I try to do this يعني كل أحد يكون عندي وقت فاضي. ف the weather is really beautiful too, by the way guys. يعني I really recommend it and you come here in the summer لأن الحين ما actually عندهم winter لأنهم south من خط الاستواء الإكويتر. ف temperature is really beautiful. يمكن الشيء اللي ودي أتكلم فيه اليوم اللي هو try to go more to the core، نفس الأساس. ليش أنا من الأساس أصلا مدوي نفس؟ ليش؟ right؟ شنو قاعد أثبت حق نفسي ولا أثبت حق غيري ولا شنو بالضبط؟ يعني why do we even إحنا sometimes we go beyond our comfort zone and try to test our limits? Why do we do that? I don't know. I find it fascinating, and sometimes we do need it actually. And يصير مثل reset button. لما واحد gets so carried away من كل شيء بحياته اللي هو البيج سيتيز، حس كأنه صاير موج كبير، huge wave. you get carried away. الواحد حتى ينسى نفسه، ينسى شنو هو يبي أصلا. he gets so sucked in. فلما واحد يكسر الروتين هذا ويجرب شيء جدا بسيط، بيئة جدا بسيطة، ناس they're satisfied for simple things. شوف يا هذا اللي يركضون كذي ماسك حافة السطل هذا مسوي مثل تاير قاعد يلعب فيه، الكرة مالتها مسويها من باجز بكياس، لافة كياس بخيوط. they're happy. Do we really need that exotic ball? Right? اللي ما أدري كم سعرها to be happy؟ هل اللي كنا قاعد نسويه كان هو اللي فعلا اللي نبيه؟ ولا كان مجرد we're trying to impress others؟ مرات هذا اللي يصير لما نكون احنا في big society. And by nature we compete. We compete with others, right? We compete with ourselves, we compete with others. اللي بعدين ننسى شنو احنا نبي actually. اللي يصير بالحياة تصير كأنه just competition. It's endless competition. And sometimes we don't know how to stop. We just continue. So that's why I really think that we do need this from time to time. And نتخلى من الماتيريالستيك لايف ستايل. شنو what do we need really to be happy? Do we really need that much? No. We don't. So sometimes it just we need to pause. بس نوقف, slow down and start thinking هل هذا فعلا اللي احنا نبيه؟ لأن we can easily get carried away مع الحياة. you get so sucked in اللي واحد حتى ينسى هدفه ويبدي ياخذ أهداف غيره. And he would mistake them thinking that الأهداف الثانية هذه هي أهدافه. It's not. هذه أهداف غيرك مو أهدافك أنت. بس لأنك you're so got sucked in معاهم المجموعة الثانية قمت تشوف أنه هو هذا هدفك. So sometimes just leave that environment. اطلع من البابل اللي أنت فيه، اطلع من الكومفورت زون and slow down and just go back in time and reflect. هل هذا فعلا اللي أنا أبيه؟ ولا I just got sidetracked؟
خذيت طريق آخر مو طريق اللي أنا أبيه.